I'm very happy to be here, and I'm ready to answer all those questions that you have prepared for me. Hello, Ektor. When you had the first time the idea to open the Culinary Academy in Ukraine, is it possible to learn how to cook in 3 months? When you're planning to launch this 3-month course to start getting people? Thank you for Academy and everything that you're doing for us. Thank you for answering. Actually, the project of the Academy is nothing new. It has been on preparation for more than 2 years already. Проект Академии, в этом нет ничего нового. Он планировался в течение 2 лет. Some people wonder why so long to prepare, but it's just because I like to do the things in the right way. Вы можете спросить, почему так долго это заняло, столько много времени? Я отвечу, потому что я люблю все планировать особым образом. And whatever I want to offer to Ukrainians is the very best. И я хочу для украинцев только самого лучшего. The course that it will be launched for professionals of 3 months will be only for the first level. Сейчас идет набор в Академии на 3-месячный курс первого уровня. And later on will be for the intermediary level, and the last one will be for the advanced level. Второй курс будет среднего уровня, и третий курс будет высшего уровня. To learn how to cook, it is very important to have a very clear foundations in the culinary arts. Для того, чтобы научиться готовить, очень важно приобрести основу, базу в кулинарном искусстве. And that's what is this first level will offer. Very solid foundations to be able to grow in the culinary world. И на этом первом курсе студенты научатся этим основам для того, чтобы в дальнейшем они могли развиваться, уже имея базу. We have already started receiving applicants, and we start on the first trimester of next year with the course. Мы уже объявили набор, там уже поступают заявки, и сам курс начнется в первой половине следующего года. And I'm looking forward to see the people who loves to cook, and I'm sure that all together we are going to have lots of fun and we are going to learn a lot. И я очень с нетерпением жду людей, которые любят готовить, и я уверен, что вместе я вас очень много научу, и у нас будет очень много веселья. Hello, Ektor. What was your dream when you were little, and did it come true? Question from Alina. Alina, thank you for your question. When we are kids, we have lots of dreams. Алина, спасибо вам за вопрос. Когда мы дети, у нас очень много разных мечт. One of my dreams that I remember, I wanted to be Superman or Batman. Я мечтал быть и Суперменом, и Бэтменом. I remember playing with my brother. He was Batman, I was Superman. Я помню, мы очень часто играли с моим братом. Он был Бэтменом, я Суперменом. For some reason, he really believed he was Batman. He threw himself from the roof and he broke a leg. И в какой-то момент мой брат поверил, что он действительно Бэтмен, и спрыгнул с крыши и поломал ногу. Me as a Superman, after seeing this, I didn't jump. И я как Супермен, когда увидел это, не рисковал прыгать. But I was very worried for my brother. Но очень беспокоился за своего брата. When we are kids, we dream to be superheroes. Когда мы дети, мы мечтаем стать супергероями. But something that I remember of doing, it's I like very much everything that it was done with my hands, like playing to paint, to do sculptures, to cook. Если вы спросите меня о хобби, меня очень интересовало все, что я мог сделать руками.
Я мог делать скульптуры, мог рисовать, мог готовить. Of course, in the level of a little kid. Ну, конечно же, на уровне ребенка. And I think all of this helped me on my life to continue growing this creativity and the love for cooking. Я думаю, что все эти игры мне помогли взрастить во мне креативность и привести меня к тому, где я сейчас. So, I wanted to cook, and now I cook. So, dreams come true. И я бы сказал, что я хотел готовить, и сейчас я готовлю. Так что мечты исполняются. And I have good lessons for my kids when I will have them, that if you want to play to Superman or Batman, don't throw yourself from the roof. И то, чему я научу своих детей, когда они у меня будут, что если вы хотите стать Суперменом, не прыгайте с крыши. Next question from Angel. Эктор, hello. What is the favorite celebration? Oh, Angel. I could say that I guess it's not only my favorite celebration, but the favorite celebration of many people around the world, that is New Year's. Я бы сказал, Angel, что не только мой, но и любимый праздник многих людей – это Новый год. But funny enough, the celebration of New Year's, because of all of my travels around the world, has been a little bit mixed with nostalgia. И немного смешно, но все мои праздники, поскольку я много путешествую по миру, связаны тем или иным образом с ностальгией. Of course, because always my family is in some place far away from me, so I miss them. И это нормально, потому что большая часть семьи живет очень далеко от меня, и я скучаю по ним. But at the same time, New Year celebration on any part of the world is these feelings of like a new life. Я бы сказал, что в любом уголке мира празднование Нового года – это как празднование новой жизни. And everybody gets full of hopes that things will be different the next year, and I love that. У людей появляются новые надежды, что все поменяется в следующем году, и мне это очень нравится. And I think it will be very nice that every day and night we will think tomorrow is a new day and we have new hopes. Я думаю, что даже каждый день очень хорошо, когда ты засыпаешь, думать о том, что завтра новый день, новые надежды, новое счастье. So every day will become a celebration. И таким образом каждый день станет праздником. Alina is asking, hello Hector, how did you come to Ukraine? It was your wish or it was another reason? Actually, when I visited Ukraine, the first time was for a short holiday in 2005. Первый раз я попал в Украину в 2005 году, когда у меня был отпуск. Это было совсем недолго. I was then living in St. Petersburg. В то время я жил в Питере. And believe me, I fell in love with in these short holidays. I was thinking, wow, it would be great to come one day to live here. И в этот непродолжительный отпуск я влюбился в Киев и сказал себе, что было бы очень круто, если бы один прекрасный день я приехал здесь стал жить. In 2009, that became reality, that dream. В 2009 году эта мечта стала реальностью. It was my own choice. Nobody made me to come here. Это был мой выбор, никто меня не заставлял приезжать в Украину. And I think every day I remember this feeling that I had when I came for vacation, and it's so nice that when you have thoughts about coming to live someplace and actually that becomes true,
it's really fulfilling satisfaction. И вспоминая свои чувства, когда, гуляя по Киеву в первый раз, я мечтал жить здесь, я хочу сказать, что вот ощущение того, что это сбылось, очень меня вдохновляет. Irina is asking the question, Ektor, how is your girlfriend, how is the attitude of your girlfriend to the articles about Natalia Mogilevskaya? She is jealous? Why? Every other girlfriend will be jealous. Maybe you cheat us and you don't have a girlfriend. I don't cheat anybody, not even my girlfriend, nobody. Я никого не обманываю. And I'm a happy man. That's what I can tell you about my personal life. О своей личной жизни я хочу сказать, что я очень счастливый человек. I have somebody who loves me. I have a beautiful woman who loves me, and I love her. У меня есть прекрасная женщина, которую я люблю. Я ее люблю, и она меня любит. And definitely, I don't cheat her, and I will never will. И, конечно же, я никого не обманываю, ни ее, и никогда не буду этого делать. Next. Yulia is asking, Ektor, are you personally writing in the social network, or somebody is doing it from your person? Somebody wrote me from Contacti from your account, and I thought that is you, and I wrote the answer in English, so it will be easier for you to understand. My question, it was you? I communicate personally with everybody through my social networks, only my official profiles. У меня есть официальные профайлы, и я лично общаюсь со своими друзьями в этих профайлах, только официальных. My Facebook official page. Моя официальная страница в Фейсбуке. My official page in Google+. Официальная страница Google+. My official in Instagram. Официальная страница в Instagram. And VKontakte. И ВКонтакте. I personally take the time to communicate with everybody who send me hundreds of questions. Я выделяю специальное время для того, чтобы общаться со своими друзьями и отвечать на ваши вопросы. It's very pleasant for me. Some people write me in English, some people even write me in Spanish. Я получаю разные сообщения, иногда на английском языке, иногда на испанском языке. Sometimes in Ukrainian and in Russian, and still my Ukrainian and Russian is not good enough to read or to write, but I use a very good translator. И те сообщения, которые приходят на русском и украинском языке, для того, чтобы на них отвечать, я использую переводчик, потому что мой русский и украинский недостаточно хорош, чтобы читать или писать без ошибок. Be sure that if you communicate to me through my official social networks, it's me who is talking to you. Поэтому будьте уверены, если вы общаетесь со мной в моих официальных соцсетях, вы общаетесь только со мной. Ektor, what was the question from Yulia? Ektor, what was the most unusual present that you remember for all your life that you received for your birthday? And if it's not difficult for you, please congratulate me with a birthday, which will be 20th of December. I will be very pleased. Thank you. Julia, happy birthday. Юлия, поздравляю вас с днем рождения. Have fun, be surrounded by lots of smiles. В этот день получите максимум удовольствия. Я хочу, чтобы вас окружали только улыбки. I wish you many years of success, love, friendship. Я желаю вам много лет успеха, любви, дружбы. And about my most unusual present that I have received. А что касается самого необычного подарка, который я получил на день рождения,
I would say that one time when I was studying culinary arts in university, Я бы сказал, что когда я начал учить кулинарное искусство в университете, the most unusual thing was to see my brother. I was studying in another city. самым необычным подарком было то, когда я увидел своего брата, хотя я учился в другом городе. He's a lawyer. He doesn't cook that good, to be honest, just between you and me. И по секрету вам скажу, что он юрист, и он не очень хорошо готовит. And he wanted to surprise me with a very nice dinner in the city where I was living, that he made by himself. И он хотел меня удивить очень хорошим ужином в том городе, в котором я жил, который он сделал своими руками. And in Colombia, it is one product that is very popular and is exotic for you will be ants. И в Колумбии есть очень вкусный продукт, который очень экзотичен для украинцев. Это специальные муравьи. And he made one fillet of beef grilled with a sauce of these ants. И он сделал очень вкусное мясо-гриль с соусом, сделанным из этих муравьев. It was very unusual because these ants, we normally eat them just toasted and like a snack, not in a sauce. Это было очень необычно, потому что каждый день эти муравьи подают просто обжаренные, не в виде соуса. So, first was unusual to see my brother cooking. Первое, было очень необычно увидеть моего брата, который готовит. Was very unusual combination that he did for the food. Было очень необычное сочетание продуктов, которые он готовил. It was very delicious. Это было очень вкусно. And I was very happy that my older brother, knowing that I studied culinary arts, he decided to experiment too and to make me an honor cooking that for me on my birthday. И мне было очень важно, что брат поддержал меня во время моей учебы, и зная, что я учусь кулинарному искусству, приготовил мне такой ужин, для меня это была большая честь. Юля, again, asking a question. She has a couple of questions in this one. I will tell you one by one. What is obligatory to try in the life? I don't know if it's related to food or to try just. Obligatory to try in life. I think in life you need to have an open mind, to let go your taste, and to, when you travel, just to try everything that you see. Я думаю, что в жизни обязательно во время путешествий расслабляться и в новых странах пробовать все, что ты видишь. When I was a kid, my mother used to say, wherever you go, you do as you see. Когда я был ребенком, мама мне часто говорила, куда бы ты ни поехал, делай то, что ты видишь. And that teach me a lot that sometimes we travel and we expect to eat exactly the same that we eat in our home country. Why? И иногда меня очень удивляет, что люди, когда едут в путешествие, хотят видеть те же самые блюда, хотят есть то же самое, что они едят дома. This is not traveling. This is just being in another place, but with your taste back home. Это не настоящее путешествие. Это все равно, что путешествовать, но оставлять свои вкусовые ощущения дома. So if you go to Thailand, Cambodia, and you see tarakan and other insects, just try them. People eat them every day, and they are very healthy and tasty. И поэтому, если вы едете в Камбоджу, либо в Таиланд,
Попробуйте местную еду, попробуйте насекомых. Ведь люди там едят это каждый день, и они очень здоровые и счастливы. Which the books that you have read admire you the most? When I was in high school, of course, one of the first books that I read, not in basic school, one of the first books that I read was from Gabriel Garcia Marquez, of course. Еще в средней школе одна из первых книг, которые я прочитал, это был Габриэль Гарсия Маркес. 100 Years of Solitude. 100 лет одиночества. And I must tell you that the talent that Gabriel Garcia Marquez has to reflect what is really the moments on each part of this book. И я хочу вам сказать, что талант, который есть у этого писателя, и то, как он отображает каждый момент в этой книге. It is amazing because I have been visiting on the town, a little town that this book was inspired, and it is exactly as he describes it on his book. И я хочу сказать, что это невероятно, потому что, побывав в маленьком городке, который вдохновил Габриэль Гарсия Маркес на написание этой книги, он в точности отобразил всю суть и всю жизнь этого городка. If you haven't read it, I recommend it to you. Если вы еще не успели прочитать эту книгу, я очень рекомендую вам ее прочитать. Which things you would take with you to the uninhabited island? Nothing. What for? На необитаемый остров я бы ничего с собой не брал. Зачем? I will be 100% happy. Я буду 100% счастлив. Having my girlfriend, myself in this island. Я с моей девушкой на этом острове. Why do we need clothes? Why do we need a TV? Why do we need a computer or a phone? Зачем нам одежда? Зачем нам компьютер, телевизор или телефон? I was living in Maldives for a couple of years. Я несколько лет жил на Мальдивах. And believe me, many times on my days off, I was many times going to deserted islands around. И очень часто я посещал необитаемые острова вокруг. And the feeling of being in a remote place is unbelievable. И ощущение, когда ты на таком острове, невероятное. You have everything that you need. Там есть все, что необходимо. Food from all over the ocean. Fresh. Свежие морепродукты из моря. You can grow different plants on the island and очень много coconuts и bananas. Можно выращивать овощи и фрукты на острове. Там растет очень много кокосов и бананов. And if your love is with you, why would you need some things? You don't need anything else. И если твоя любимая с тобой, то тебе больше вообще ничего не нужно. Believe me. Поверьте мне. What was the most extreme case in your life? My life, like everybody's life, we all have extreme, difficult situations, happy moments. Как у каждого человека в жизни, у меня есть экстремальные моменты, есть счастливые моменты. I could say that one of the most extreme moments that I had was
when I had an accident in the Caribbean Ocean where I almost lose my life. Я бы сказал, что самым экстремальным был случай, когда я был на Карибском море, когда я почти попрощался с жизнью. Falling down of a cliff. Когда я сорвался с обрыва. I mentioned this in a previous interview, and today, sorry, but I don't want to recall the details of such a moment. It was very difficult. Я об этом уже говорил в предыдущих интервью, и сегодня я не хотел бы об этом вспоминать, поэтому извините меня. Эктор, you're a very attractive man. Whom you're more alike, to mama or to papa? I think it is a very big combination between my dad and my mom on myself. Я думаю, что я похож и на маму, и на папу. I think it is very difficult to say from who the most. И очень сложно сказать, на кого больше похож. Now that I am on my 40s, many people from my family is telling me that I more and more look like my father. Теперь, когда мне за 40, моя семья говорит, что я больше и больше похож на своего отца. When I was a teenager, my mother actually she used to say that I look a lot like my grandfather, the father of my father. Когда я был тинейджером, мама говорила, что я очень похож на моего деда, отца моего отца. And actually, she showed me a picture of him when he was young, of my grandfather. Она показала мне фотографию моего деда в молодости. And actually, yes, we look a lot alike with my grandfather. И я согласился с тем, что мы очень похожи. And we have the same middle name. И у нас такое же среднее имя, одинаковое. Victoria is asking the question. Ektor, hello. I want to say that with iguana it was too much. A lot of people in Ukraine have this animal as their pets. I understand that on your motherland you eat them. And Korea, for example, they eat dogs. So what, in the fourth season, the new recipe is waiting for us? You love the kids and as well as the animals, right? Where is your border? It's not exotic, it's a cruel relation to the animals. Please be careful of such a things, please. Veronica? Victoria. As you have said, what is maybe exotic for some cultures, it is normal for other cultures. Виктория, как вы сказали, какие-то продукты, которые экзотические для одних культур, абсолютно нормальны для других культур. And I could say that if there is one career that I would call global, is the career of шеф-повар. Я бы сказал, что если есть одна международная карьера, то это карьера шеф-повара. The chefs, wherever they go, they can cook without any problem. Шеф-повар, где бы он бы ни был, он может готовить без каких-либо проблем. And they will find a job. И в любой стране мира шеф-повар найдет себе работу. But at the same time, the chef-повар needs to know and to adapt themselves to the local culture on wherever country they are living. Но в то же время, в какой бы стране ни жил шеф-повар, он должен адаптировать себя к местной культуре. I know that there are many people that has iguanas as pets. Я знаю, что у многих людей дома живут игуаны. There are many people that has as pets chickens. Но также у многих людей дома живут куры. One of the favorite pets of my sister when we were little was a chicken.
одно из любимых домашних животных моей сестры в детстве была курица. And we eat chickens, no? Но мы же едим курицу. One of my favorite pets when I was a kid was rabbits. У меня один из моих любимых питомцев был в детстве был кролик. And we all around the world, we eat rabbits. Но во всем мире все едят кролика. So some of the tests that people see on MasterSchef Так что некоторые испытания, которые вы видите в МастерШеф, is just in order to expose our participants to the same products that other chefs around the world experience. создаются для того, чтобы показать участникам, какие их ждут испытания, которые другие шеф-повара в других странах испытывают. And believe me, we always instruct the participants on how this animal should be treated in order that this animal will not suffer. И поверьте, что каждый раз мы проводим инструкции для участников, каким образом они должны обращаться с животными, чтобы те не страдали. Спасибо. Tanya is asking, Ektor, what is your attitude to what is happening now in Kiev on Maidan? And when do you think, and how do you think everything will finish? What is her name? Tanya. Tanya, as you know, I am not Ukrainian. Таня, как вы знаете, я не украинец. And I think the destiny of the country is in the hands of Ukrainians. И я считаю, что судьба Украины в руках украинцев. I admire very much the Ukrainian people and the Ukrainian culture, and I respect it very much. Я восхищаюсь и уважаю украинский народ и украинскую культуру. And myself, as you know, I'm Colombian, Canadian, as well. My countries have had or has still some troubles. Как вы знаете, что я канадец колумбийского происхождения, и мои страны либо в прошлом, либо даже сейчас тоже имеют проблемы. And I know exactly what is the feeling of the locals when foreigners wants to have something to say about it, because we believe that foreigners doesn't understand about the local problematics. И я прекрасно понимаю ощущения местных людей о суждениях иностранцев по поводу того, что происходит в их стране. Местные люди считают, что иностранцы не понимают всей глубины проблем. Colombia, throughout the history, has had many difficulties. В истории Колумбии было очень много сложных моментов. And sometimes when the people had something to say, I always say, what do you have to say? You don't understand what is the problematic. И когда кто-то мне что-то говорит, не колумбиец, делает какие-то замечания, я отвечаю, что как вы можете судить об этом, если вы не знаете колумбийской проблемы? So what I can tell you today Поэтому, отвечая на ваш вопрос, is Ukrainians is a culture of fighters who has is a culture of people who doesn't give up. украинцы — это народ, который не сдается. And I admire this. И меня это очень сильно восхищает. And I respect it very much. И я это очень уважаю. And whatever is in front of you, it is in your hands. И все, что ждет вас в будущем, все в ваших руках. And believe me, whatever will happen, it's my wish and my prayer every day that it will be without violence. И поверьте, все, что бы ни произошло,
мое желание и мои молитвы направлены на то, чтобы это было без агрессии. Because Ukrainians, like everybody around the world, deserves happiness, progress, and a very high quality of life. Потому что украинцы, как и любой другой народ, заслуживают счастья, прогресса и высокого уровня жизни. And wherever will be, I will be there. И что бы ни случилось, я буду с украинским народом. I'm not the type of person who is only on the happy moments. In all the moments, I will be there. Я не из тех людей, которые появляются только в какие-то приятные моменты. В любые моменты я буду с вами. Lana is asking. Each person connects with happiness some emotions, some things, sounds, and tastes and smells. Which smells and tastes are in your happiness? Which shadow of tastes and smells are in your happiness? Like remind your happiness. The smell of a field of flowers. Если говорить о запахе, Лана, я бы сказал, что это запах Field of flowers. Поля, наполненного цветами. It's like the smell that I always feel when I'm beside my girlfriend. Это тот запах, который я чувствую рядом с моей девушкой. This is happiness, quietness, Это счастье, тишина, calm, спокойствие and great feelings. Great feelings. и ощущение радости. Maybe some other aromas will be the aroma of the kitchen of my home when I was a kid. Еще ароматы кухни, те ароматы, которые я ощущал, когда был ребенком. It brings lots of pleasant memories of my childhood. Это приносит множество положительных воспоминаний о моем детстве. I was very lucky with the family that I had, who always did everything to make my childhood happier. Мне очень повезло с моей семьей, потому что они делали все для того, чтобы мое детство прошло в счастливой обстановке. My next question is from Masha. Hello, Hector. My husband is a chef, and he is working with only women. Can you imagine? Only women. Did you have some situation like that, and can you give advice how to survive with such a condition? Actually, in many kitchens around the world, the kitchens are only women. В многих кухнях мира присутствуют только женщины. And I wouldn't understand what is the problem. The same way how I love to have on my kitchen women, it's fine if it is women and men. Just no problem. Для меня не важно, со мной работают на кухне женщины или мужчины. Мне очень приятно, когда работают женщины, но и с мужчинами нормально. You just need, as a boss, as a chef-повар from any team, needs to be a good psychologist and needs to know the people and how to guide your team towards their success. Вашему мужу нужно быть очень хорошим психологом и направлять людей в нужное русло и вести всю команду к успеху. Every team, regardless the sex, orientation, just needs one leader who knows how to handle them according to their personalities. Каждой команде нужен лидер,
вне зависимости от того, кто работает, женщина или мужчина. И этот лидер должен направлять всех в одном направлении. Aliye is asking, hello Hector, I admire your talent to create new masterpieces. If you will allow me, I have a couple of questions. First question, did you ever in your life regret or you were doubting in your choice of being a culinary? No. And I must say, not only on my choice of being a culinary, in every choice that I have made in life, I don't regret it because every choice has taught me something and somehow has changed my life. So in life it's important not to think about the decisions, just not to regret about it. Я никогда не сожалею о своих решениях, потому что каждое решение чему-то меня научило. И вообще мои правила по жизни таково, что не жалей о своих решениях, а иди вперед. You have made a decision. Why to regret after you have made it? Зачем сожалеть о каком-то решении после того, как ты его принял? Just look at the consequences. Просто посмотри на последствия. Learn from that. Возьми урок из этих последствий. So your life can move forward. И продолжай жить дальше. The best decision I have made in my life is to take culinary arts as my career. И самым правильным решением в моей жизни это было стать шеф-поваром и выучиться кулинарному искусству. The second question is, I like to watch MasterShef, and that's why my question will be, if there will be in the fourth season added some new ingredients, for example, alive, or this is a secret for now? There will be a fourth season, of course, definitely. Четвертый сезон однозначно состоится. And what will be on this fourth season? It definitely is a very big surprise. Но то, что произойдет в четвертом сезоне, это очень большой сюрприз. What I can promise you is that, as always, will be very interesting. То, что я могу вам пообещать, что будет очень интересно, как обычно. And my promise is that I will work very hard for you to love this show. И также я вам обещаю, что я буду работать очень усиленно для того, чтобы вы любили это шоу. Third question on the kitchen of MasterShef. Very often the participant has hysteria. Did ever happen something like that in your kitchen? What is her name? Aliye. Aliye. Aliye, a kitchens is an environment where always the nerves and the stress are in a very high level. Алие, кухня – это место, где нервы и стресс всегда находятся на очень высоком уровне. Any kitchen in the world, always people is running, screaming, throwing things around. It's like a battlefield. На любой кухне мира всегда все бегут, бросаются, кричат. Это как поле битвы. Because always we have a very limited time to create masterpieces for our clients. Потому что время для того, чтобы создать шедевры для наших клиентов, всегда ограничено. So wherever you see the participants on hysterics, it's not much different in the kitchens. Поэтому те вспышки эмоций, которые вы видите во время шоу у участников, не сильно отличаются от профессиональной кухни. They say that New Year is the family celebration. And how are you planning to be with your family, friends, or working? This is the very first year that actually I haven't been able to make any plans because I am
and we are 100% overloaded with work. Я еще не делал никаких планов, потому что я очень загружен работой. So for now, I'm living almost like a day by day on everything that I have to do. I haven't been able to plan anything for New Year's. Поэтому сейчас я живу от одного дня к другому и ничего пока не планировал на Новый год. Definitely, I will be surrounded by love and celebration. Конечно же, меня будет окружать любимая во время моего празднования. And it's gonna be fun. And I wish you that yours is gonna be as well fun and surrounded by love and good company. И это будет очень весело. И я вам желаю, чтобы ваш Новый год прошел очень весело, и чтобы он был окружен любовью и хорошей компанией. Victoria is asking, Hector, what is your favorite dish? Oh, Victoria, if I will have $1, if I will receive $1 every time that I have been asked for this, I will be a rich man. Виктория, если бы я получал каждый раз $1 за вопрос о своем любимом блюде, я был бы очень богат. You must understand that it's very difficult for somebody who has cooked for 25 years to have only one dish that loves. Я бы хотел сказать, что, чтобы вы поняли, для человека, который готовил в течение 25 лет, очень сложно выбрать одно любимое блюдо. I have thousands, hundreds of thousands of dishes that I love. У меня тысячи, а может быть и сотни тысяч блюд, которые я люблю. And believe me, I'm a very easygoing person. The only thing that you need to add to one dish for me to like it and love it is любовь, и все. И поверьте, что я очень неприхотлив в еде. Единственное, что единственный ингредиент, который обязателен в каждом блюде, это любовь. Natasha is asking, hello Hector. The new year is coming and I want to cook something tasty and bright. As far as I know, the pumpkin is one of your favorite vegetables. Please tell me how it's possible to cook the pumpkin to make it as part of the vegetable salad. And the second question is about the sauce, which you were cooking together with participants of MasterShef. This was the show when they were running in the running machines. Sauce, as I remember, was from bouillon, as far as I understood was fish bouillon, cream, caviar and greens. Can I please find out the recipe of the sauce? And there is another question which I'll tell you it. Okay, the pumpkin, yes, is one of my favorite products. You can do soup, sauce, salad, garnish. Тыква – это один из моих любимых ингредиентов, вы правы. Из нее можно приготовить суп, салат, основное блюдо, соус. If I remember well, on my Facebook, on my page, there is a recipe for tikwa salad. You just need to go and search for it. All the ingredients are there. Насколько я помню, я публиковал на своей странице в Фейсбуке салат с тыквой, поэтому вы можете зайти туда и поискать его там. For the fish sauce. Что касается соуса, рыбного соуса. And you're right. That was bouillon of Вы fish. правы, там был рыбный бульон. That was caviar, cream, Там была икра, сливки, 30% fat cream, 30% сливки, a white wine, белое вино. and very important on this sauce was the seeds of vanilla. И очень важно в этом соусе были семена ванили. Because it was served with the sea bass. The sea bass is a very mild fish. That this sauce together with the vanilla, it makes a very good composition together. И там мы подавали сибас, это очень нежная рыба, и этот соус в сочетании с ванилью очень хорошо дополняет ее. And the last part of this question is,
If there will be a magazine on MasterShef 3, thank you very much, and please, I wish you the most warm New Year, and let will be in your life everything perfect. Thank you so much for your wishes. Спасибо большое за ваши пожелания. I wish you the same and more. Я вам желаю того же и больше. Regarding about the magazine, that will be something to address directly with the channel. They are the ones who plan about the magazines, the editions, and the printing. Ваш вопрос по поводу журнала я задам на телеканале, потому что они ответственны за выпуск этого журнала. And they have lots of material regarding the recipes of the participants and my recipes. У них есть очень много материалов с рецептами участников и с моими рецептами. But the edition is up to the channel. Но выпуск такого журнала, решение зависит от телеканала. Людмила is asking, Doctor, are you the only one owner of Culinary Academy, or you have co-owners? Because this is very expensive and very expensive thing and needs a lot of attention. And you have a lot of friends in Ukraine. Do you have? It's mostly foreigners or Ukrainians? And there is another one, but That's Ludmila? Yes. Ludmila, that's a very intrusive question about my business. Людмила, это очень немного наглый вопрос по поводу моего бизнеса. No, but I'm joking. The business is mine. Это мой бизнес. And there are no partners. У меня нет партнеров. There are companies who are partners or in cooperation in regards to the operation, but not to the ownership of the company. У меня есть, у нас в Академии есть партнеры, но они никак не влияют на, они не владельцы, они партнеры в каждодневной работе Академии. Companies who once and this so basically the business is mine, it is mine own, and I always want to put all the pieces together to have the best for each person that goes there. И для меня очень важно, чтобы бизнес был именно только моим, потому что я люблю сочетать все детали в одну большую картину и гостям, и ученикам давать только самое лучшее. So the second question was if you have mostly the foreigners who's your friends or Ukrainians? I live in Ukraine. Why will my friends will be foreigners? Я живу в Украине. И почему у меня должны быть друзья иностранцы? Of course, my friends are Ukrainians. Конечно же, все мои друзья украинцы. There are one or two foreigners, maybe from the embassy, who are friends of mine, but that's all. Most of my friends are 100% Ukrainians. У меня есть один-два друга в посольстве, которые работают в посольстве, но большинство моих друзей украинцев. Юлия, please, Ektor, imagine such a situation that you are going, that you introducing in the cafe with a girl, which is totally is regarding your beauty of the that you're thinking about beauty of the girl. She is very interested in you, but you already have a girlfriend at home. Maybe she's not so beautiful, but you already live with her some time. What will you do? Very simple. I have a girlfriend. I will never meet in a cafe with any other girl. Все. Ответ на этот вопрос очень прост.
у меня есть девушка, и я никогда бы не познакомился с другой девушкой в кафе. Next question from Andrei. Ektor, why show MasterShef is so unfair? Why in the program number 16, when there was Marina in the black apron, Natalia and Oleg in white apron, the judges, knowing the relationship between the participants, didn't make in this situation the decision to give 2 black aprons. And the voting in such a situation was understandable in advance. Andrei? Yes. Andrei, many times rules in a show could be seen unfair for some people. Андрей, иногда правила в шоу, которые вы видите со стороны, могут показаться несправедливыми. But maybe what you believe is unfair, it is believed to be fair from other side. Но, возможно, то, что вы считаете несправедливым, как раз является справедливым с другой стороны. Each situation it's complex. Каждая ситуация очень комплексная. And of course, all the fans of one participant doesn't want this participant out of the project, and they think whatever happened is unfair. И фаны одного из участников всегда считают, что к его участнику относятся несправедливо, и он не хочет, чтобы этот участник уходил с проекта. The other half of fans from the other participants thinks it's fair. Но другая часть фанов, других участников считает, что это справедливо. Our job as a judges, Наша работа как судей, it is on the situation of the moment to make the right decision according to the result of the work of what we are tasting. наша работа состоит в том, чтобы в этот определенный момент, после того, как мы попробовали определенное блюдо, принять решение. Sometimes happen that we know that one of the participants is a very good cook. Иногда случается так, что мы знаем, что один из участников очень хорошо готовит. But for some reason, in this competition today, this participant lose control and cook something horrible. Но почему-то именно в этот момент этот участник потерял над собой контроль и приготовил что-то ужасное. What to do? We are qualifying what is happening today on this competition. И что делать в этой ситуации? Мы оцениваем то, что приготовлено сегодня в этом конкурсе. That's why at all times we tell the participants, always study, always be in control of yourself, and always be focused. Поэтому мы всем участникам говорим, что не переставайте учиться, всегда держите контроль, фокус, и каждый раз готовьте как последний раз. Because at any point, doesn't matter how good or bad is this cook, he or she could live. Поэтому в любой момент, вне зависимости от того, насколько хорошо участник готовит или плохо, он может выбыть. Юлия is asking, Эктором, which moment from your life you would like to repeat? Which moment in your life you would like to repeat again? I think the beauty and the amazement of a moment in life. Я думаю, что красота и сюрприз каждого момента в жизни. It is due to the fact that it is only one moment, one time in the life. Я думаю, что красота сюрприз каждого момента жизни приобретается потому, что это единственный момент в жизни, и он никогда не повторится. I think if we will have the chance to repeat our moments in life,
it wouldn't be that surprising, that amazing, that beautiful. Я думаю, что если бы у нас была возможность повторить любой из моментов жизни, этот момент уже не был бы такой удивительный и красивый и прекрасный. I have had, like you, many amazing moments in my life. У меня в жизни, как и у вас, было много прекрасных моментов. And I want to live them like that. I'm afraid that if it will repeat, it will be not that beautiful and amazing because it is a repetition. И я бы хотел так это оставить, потому что боюсь, если их повторить, они уже не будут в этом повторении такие же прекрасные. Yulia is asking, Ektor, please tell, would you like to have some special abilities, like super abilities? It will be good to maybe to fly. Было бы классно, если бы я умел летать. Many times I'm watching channels of about the nature, like National Geographic and Animal Planet, etc. Очень часто я смотрю шоу, канал National Geographic или Animal Planet. And I'm always amazed about when it's done special about the birds, about how they fly and etc. Я очень восхищаюсь передачами о птицах, как они летают. All my life I have had a very special connection with the nature. I love it very much. Всю свою жизнь у меня очень тесные взаимоотношения с природой. Я очень люблю природу. And I think to fly, that will be something wow, unbelievable. To be able to go to places where no transportation can go, that only flying can go to these hidden places. Я думаю, что птицам очень повезло, что они могут побывать там, где невозможно побывать ни с помощью ни одного транспорта, в какие-то запрятанные места, затерянные. Hector, do you think that your behavior was not appropriate for the Alisa, your partner in the You Think You Can Dance? You don't know how to dance, and on the rehearsal you started to show to the girl, which is not only a professional dancer, but a very the choreographer with experience, that she's not passionate enough, and accusing her that she doesn't know how to dance. You should just for the beginning look her the dancer that she did in the internet. I think with Alisa we created an amazing partnership on the dances. Я думаю, что у нас с Алисой получилась невероятная пара во время танца. And with Alisa, at the beginning, the only thing that I wanted to transfer was this passion that we in Latin America carry, not in the dance, but in the personality, how we transfer the feelings. Единственное, что я хотел показать Алисе в начале наших репетиций, это насколько мы умеем, латиноамериканцы, передавать эту страсть. Не только во время танца, но и в повседневной жизни. I admire very much how Alisa's experience on her techniques. Меня восхищает опыт Алисы в разных жанрах танца. Because she is able to learn a choreography very easily. Потому что она учит хореографию очень легко. For me, I'm not a professional dancer. Конечно же, я не профессиональный танцор. I dance what I feel on the moment and the sounds that I hear. Я танцую в соответствии с тем, что я ощущаю в этот момент, и в соответствии с теми звуками, которые я слышу. Since I was a kid, I danced
salsa, lambada, merengue, bachata, etc. С детства я танцую сальсу, ламбаду, меренге, бачату. But of course, nothing with a choreography or with the techniques, just how we feel. Но, конечно же, без хореографии, без какого-то обучения, просто так, как я это ощущаю. And that's what I wanted to transfer to her, that just the feelings. И это то, что я хотел ей передать, просто вот мои ощущения. I'm very happy about our result. Я очень счастлив нашему результату. It was super cool. Это было очень круто. Mikhail is asking a question. Ektor, where in Kiev I can try dishes which you cook? My academy. В моей академии. Culinary Academy Эктор Хименес-Браво. Кулинарная академия Эктора Хименес-Браво. Dmitry is asking, how did you open your first restaurant? Which specialties were or maybe funny things? Oh, wow. I have had many projects around the world. У меня было очень много проектов по всему миру. One of the projects that I'm very proud of Один из проектов, которым я очень горжусь, is Globus Restaurant in Montreal. это ресторан Globus в Монреале. It's what we call in North America a supper club. It is about the fine dining, but then later on at night it becomes mostly a club. Это ресторан высокой кухни, который после поздно вечером становится как клуб. And one dish that we created there that I like very much, it's the dish of carne mechada, that is meat that it has been boiled for a long time and pulled over. И там есть одно блюдо, которое, наверное, одно из самых моих любимых, которое создал я. Это мясо мечада. Специально приготовленное мясо очень длительное время. And that has been served with a red wine sauce. Которое подается соусом из красного вина. And on the top is with some lightly pan-seared sea scallops. И сверху находятся слегка обжаренные гребешки. And finish with foie gras. И завершается это блюдо кусочком фуагра. Marta is asking, please tell me, Hector, which abilities, your girl need to have which abilities, and yes, which abilities should have the girl? I think when you go into to meet somebody or with or to try to create a relationship based on like a mold, it is not correct. Я считаю, что создавать отношения по какому-то шаблону это неправильно. Each person has different talents, abilities, things, hobbies. У каждого человека есть свои таланты, способности, хобби. And the beauty of getting to know somebody is about discovering all of this. И самое приятное в отношениях это открывать для себя человека. It will be very boring to have a map or like a mold and to say, okay, do you have this? Okay, so you come with me or not. И было бы очень скучно иметь такую карту перед глазами
и говорить, вот у тебя есть это, значит, ты мне подходишь. It's I don't believe in molds. I believe in spontaneity. И я не верю в такие стандарты, я верю в спонтанность. Hidden is asking, hello, in my school they made me task to cook national dessert of some country, and I don't know what to cook. It will be tasty and not long to prepare. Can you help me? You know what? Something that is very easy and very tasty is the crema catalana that I have prepared on my academy, and the recipe is on my Facebook page. Например, один очень легкий и вкусный рецепт – это каталонский крем. Я готовлю его в академии, и рецепт есть у меня на странице в Фейсбуке. It is a wonderful dessert and is traditional Spanish Catalonian. Это очень вкусный десерт, это традиционный каталонский десерт. And I'm sure that you will have no difficulties to find the products and to replicate the recipe in your school. Я думаю, что не составит труда найти все продукты и приготовить его для школы. Nasta is asking, Ektor, do you have culinary book or you would like to make it? Yes, we have been on this project of the culinary book already for some time. Please give me some time, and I will be able to finish all the projects that I have. Проект кулинарной книги уже долгое время находится в стадии разработки. Дайте мне еще немного времени, и вы увидите мою книгу. Hello, Hector. Please tell me if all your dishes are the same healthy, because sometimes you are putting more attention to the taste, not thinking about quantity of sugar and fat. In terms of the diet, I believe that every human being needs a balance. Что касается диеты и полезности продуктов, я уверен, что во всем нужен баланс. What do I mean? And not only when you're adult, throughout all your life, when you're a kid, teenager and adult. Я не только имею в виду взрослых людей, но и детей, тинейджеров, всех. I believe that you're able to eat everything, but in moderate amounts. Я верю в то, что можно есть все, но в небольших количествах. If personally myself, with my health, I always try every week to have a balance of how much do I eat from meat, vegetables, products with lactose, etc. To have a little bit of everything, but not too much of only one thing. Например, я каждый день балансирую количество мяса, овощей, лактозы, сахара, для того, чтобы в диете присутствовало все, но в небольших количествах. The biggest problem on the human being diet is the excess of something. Самая большая проблема в диете – это когда что-то в переизбытке. And as well, part of this question, what do you can say about the products from Ukraine, or about the quality of products from Ukraine? And in Ukraine, I find the good products. I love the mushrooms from the west. I love the tomatoes from the south. В Украине очень много хороших продуктов, очень хорошее качество грибов с западной Украины, очень хорошее качество томатов из юга. Every week I buy
groceries for my home, Ukrainian products, and it all depends of basically what you like to eat. И каждый день я для себя покупаю большинство моих продуктов из Украины. Это зависит от того, что ты ешь каждый день. As well, there is a part of the question, the trademark, which are sponsorship of MasterShef. Can you really, it's just a commercial, or you can really recommend them? There are many trademarks that are sponsorship. Which one is? Вам нужно больше сказать более подробно, какие именно марки вас интересуют, потому что в МастерШефе очень много спонсоров. Galina is asking, what needs to be done so the souffle doesn't fail, and as well the Zahir tort layers, the dough. About the souffle, the key is on the eggs. Что касается суфле, самым главным моментом является это яйца. That the eggs, before starting the process, needs to be at room temperature. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры. Not eggs that are like absolutely 100% fresh, but that they have at least like 4 or 5 days. И они не должны быть совсем свежие, они должны быть 4-5 дней находиться в холодильнике. Now, the other key is the temperature of your oven. It is very important that your oven has the fan to make the same temperature everywhere in the oven. Также очень важно, чтобы у вас в духовке была функция обдува, и чтобы для того, чтобы вся духовка была одинаковой температуры. And as well, on the moment when you add the flour to the egg whites of the souffle, that you need to do it in очень медленно. А также очень важно, когда вы добавляете муку к суфле, чтобы вы делали это очень медленно. And about the layers of the Zahir tort, I don't understand what is your difficulty. The Zahir tort, you just make one tort and you slice it by half and you put the marmalade, apricot. По поводу Zahir tort, я не понял, в чем ваша проблема. Вы просто делаете корж, разрезаете его пополам и внутрь кладете начинку. И все. Next question from Natalia. Mm-hmm. Hello, I want to cook something new for the New Year's. I heard about the salad with the liver of the fish, but I never cooked. My neighbor brought me the salad with this liver, egg, cheese, and I'm very doubting, and the last ingredient is the fried onions. And the salad was very fatty, and I didn't understood this taste of the liver of the fish. What do you think about it? I think that such a good product for the health, if to add some fried onion and the oil, it's not very good combination. Это правильно. The salad that you described from your neighbor, it really sounds very fatty. Тот салат, который вы описали от вашей соседки, действительно очень жирный. Salads needs to be fresh, light. Салат должен быть свежим, легким. If you want to add liver to this salad, you must understand that the biggest percentage of the liver is fat. Если вы хотите добавить печень трески в салат, вы должны понимать, что этот продукт, большинство его ингредиентов это именно жир. So you must think that wherever all the products you will add will contain zero fat. Поэтому вы должны обязательно все остальные продукты добавлять без жира.
Olga is asking, hello Hector, I want to say to you a very big thank you. You are very bright individuality. I'm not a culinary and I'm dream to realize myself in the other direction. But I want to say thank you that you're not only the beautiful creator, but you're really unique personality, which I'm looking at and I'm always admiring. So I have two questions for you. Can you please tell one interesting story from you being a teenager? And the second question, if you like to see the stars, just on the balcony and just to see the stars. Thank you for your answer. Thank you so much for all your wishes, for all your words. Спасибо большое, Ольга, за ваши слова. I think the dedication that anybody has, it doesn't have to be only on one specific career. You must have this dedication for anything that you have in your life. Я думаю, что ваше отношение должно быть не только к вашей карьере, но и ко всему, что вы делаете в жизни. Now, about the stars, one of the things that I must tell you, that I must confess to you, that I missed from living on Maldives, is that there is nothing more amazing than to be in a remote island on the middle of the Indian Ocean. По поводу звезд, я бы хотел сказать, что та вещь, по которой я очень скучаю, когда я жил на Мальдивах, это ощущение на этом острове. And to look at the sky in the middle of the night. Когда посреди ночи смотришь на звездное небо. I have never seen in my life such a big amount of stars. Я никогда в жизни не видел такого количества звезд. It is unbelievable. I think it's a special place for that. Я думаю, что это невероятно. Я думаю, что это особое место для того, чтобы смотреть на звезды. I think it is amazing on the effect of having total darkness around you without being in a big city. Я думаю, что этот эффект создается, потому что вокруг тебя сплошная темнота, там нет ни одного города. And to be able to see the immensity of the sky. И ты видишь всю величественность этого неба. About the teenager story. I can tell you I was a teenager the first time that I was in an airplane. По поводу истории, когда я был подростком, когда первый раз я сел в самолет, я был подростком. And I remember that the feeling was very ugly on my stomach. I felt like I was in an elevator. I was flying only 1 hour, and I felt that I was like in an elevator for this full hour going up and down. И хотя сам перелет был всего 1 час, у меня было ощущение, как будто я катаюсь на лифте очень быстро вниз и вверх весь этот час. But the most shocking thing is when I arrived to this another city. Я чувствовал очень плохо себя, но самым большим шоком было то, It's, когда я приехал в этот город, прилетел. Some of my friends and my girlfriend then, they have prepared for me a surprise that it was to do parapentism. И когда я прилетел в этот город, меня встретили мои друзья и моя девушка, и у них был сюрприз, они меня повезли летать на парапланере. When we were doing this, because it was throwing ourselves from a canyon, и когда мы стояли на обрыве каньона, I was missing, and I would prefer to be in the airplane, even though I hated it. Тогда я понял, что я бы предпочел в этот момент быть в самолете, хотя мне очень там не нравилось, than to be doing parapentism. чем заниматься парапланеризмом.
Alexander is asking, Ektor, please tell us the source, the book about technology of preparation, because there are a lot of books with recipes, but there are no accents on technology, about specialties and a lot of different things, which can be the basis for the experiment, or better to learn on the basis of recipes. Thank you. My recommendation is that you come to my academy and you will learn all the basics hands-on, not from a book. Моя рекомендация такова, что лучше учиться прикладным способом. Вы можете прийти ко мне в академию и там во время практики обучиться всех техник. Елена is asking, hello, most beloved host. I have such a question. I'm not eating meat, but every day I'm cooking from meat to my kids and to my husband, and not trying. And not always I have very good taste. How is correctly how to correctly to add the spices to the dish on the eye, not on the taste? I must tell you that the bad news is that everything that you do in the kitchen, you must taste. Плохие новости у меня для вас. Все, что вы делаете на кухне, вы должны пробовать. Me, with my practice, more than 20 years cooking, I already know exactly by the eye, the amounts. С моим опытом, я уже готовлю более 20 лет, я могу готовить на глаз. Even though this experience, I still taste everything. Но даже несмотря на это, все равно я периодически пробую блюда. It is very important. Это очень важно. I don't know with what to compare. It's like a it's like being a driver and not to have a car, for example. С чем сравнить? Например, быть водителем, но без машины. To cook, you need to try. Чтобы That's it. готовить, нужно пробовать. Все просто. Irina is asking, please, Ektor, create the website with a simple and celebration recipe for the beginner culinary. So, and what you would suggest to eat for the people with the sickness of the stomach and all this tract system, of the intestine system. Thank you. Thank you so much for your question. Irina, спасибо вам за ответ. And actually, with the team, right now we are in the process of full redesign and relaunching of our website. Сейчас с моей командой мы полностью обновляем, запускаем новый сайт. And some of the things that this site is going to carry, it will be a very wide collection of recipes for everybody. И один из разделов этого сайта будет очень большая коллекция рецептов для всех. Lily is asking, do you have women who you love? Конечно, да. Конечно, да. Elena is asking, Ektor, you have a beautiful taste, feeling of taste. And it's not about only culinary, but the shows with you always making very actual, very elegant costumes, very nice colors. How you can so aesthetically show your individuality with the clothes? And are you interested in the fashion and style? What is her name? Елена. Elena. Thank you for your question, Elena. I think Спасибо вам за вопрос, Елена. I think in life you, with everything that you do, you must reflect your personality.
Я думаю, что в любой сфере жизни, что бы ты ни делал, нужно проявлять свою личность. I remember when I learned this lesson when I was a kid, 16 years old, and I went to look for a job to wash dishes in a hotel. Я помню, что когда мне было 16 лет, я хотел работать. Я пошел мыть посуду для того, чтобы зарабатывать деньги. And my mother told me, you need to wear a tie. И тогда мама перед выходом мне сказала, одень галстук. I was like, a tie? For what? Want to ask for a job to wash dishes. И тогда я спросил у нее, зачем мне галстук? Я иду устраиваться на работу, чтобы мыть посуду. My mom said, you always need to be very well presented for everybody. Она мне ответила, что всегда тебе нужно быть очень презентабельным. Для кого? Для всех. Look at your dad. Посмотри на своего отца. My dad always, he was going to the office with his very shaved, with the hair well done, with the best clothes that he had. Мой отец всегда ходил в офис побритым, в лучшей одежде, с правильной прической. So I think this comes from the education that I had from my family since I was a teenager. Поэтому то, что как я хожу, появляюсь, это все пришло ко мне с детства, как меня воспитали. Personal presentation is important to look professional and presentable. Для меня всегда важно выглядеть профессионально и презентабельно. Андрей is asking, hello Hector, can you please tell one of the recipes of simple but very the breakfast which will make me full and which can be cooked very fast in the morning? Thank you. Andrei, very easy. You take a slice of bread, toast it. Очень легко, Андрей. Вы делаете один тост. Put a little bit of olive oil in one sauté pan and sauté some spinach with salt and pepper. На сковороде обжариваете на небольшом количестве оливкового масла шпинат. Put it on the top of the toast. Шпинат с солью и перцем выкладываете сверху на тост. And make яйцо пашот. Делайте яйцо пашот. Put it on the top of the spinach. Выкладывайте сверху на шпинат. И все. Смачно. И все готово. Latusik is asking, is the star disease have some relation to you? Like you have star disease? What is star disease? I don't know. Что такое звездная болезнь, я не знаю. Valeria is asking, did you have some, did you like one of the participants as a woman? Not as to the participants, colleague or professional, but as to a woman, to the girl. Why would I be looking to any of the participants as a woman when I have a girlfriend? Ну, у меня есть девушка, поэтому я не рассматривал ни одну участниц как претендентку на эту роль. Uliana is asking, hello, I'm a young mama and I don't have any time to cook for my husband, but I want to cook sometimes very tasty. Maybe you can have some dish which to cook fast and very tasty. And do you plan to open something in Lviv? Have a very good mood and very grateful client waiting for you in Lviv to the cup of Lviv coffee. Uliana, very nice to hear your message, and I like very much Lviv. I want to visit very soon again. Ульяна, очень приятно получить это сообщение. Мне очень нравится Львов. Я надеюсь скоро опять побывать в этом прекрасном городе. The secret for you to cook something for your family very quick, it is on the
the secret is on the day of the shopping, on the bazaar or the supermarket. Я вам открою один секрет, как приготовить быстрое блюдо в тот день, когда вы делаете покупки, либо в магазине, либо на базаре. Always, when you arrive to the house and to put all the groceries on the fridge or on your cabinet, just make sure that everything is wrapped in a single packaging. Like if it is 1 kilo of chicken breast, don't put the whole kilo to freeze. Freeze by pieces. Когда вы приходите с магазина или базара и разбираете продукты, очень важно, чтобы вы все упаковывали в единичной порционно. Например, если у вас есть килограмм куриной грудинки, вам нужно каждую упаковать отдельно. So in the way that you're gonna cook one dinner, you just need to defrost one piece and not the whole kilo of chicken. И если вам, например, нужно приготовить будет ужин, и нужно что-то разморозить, вы будете размораживать что-то одно, а не целый килограмм. And do this with every product at home. И таким образом упаковывайте все продукты дома. Also, when you cook, try to cook a little bit more, like it will be for 2 meals than only for one dinner. In that way, you cook for today, and tomorrow you have leftovers that you can warm up very easily. И всегда готовьте сразу 2 порции для того, чтобы было на 2 дня. Таким образом у вас будет вкусный свежий обед, но на завтра будет опять же свежий еще один обед, который вы сможете легко разогреть. Something that you can do very easily is salads, which has some heavy products, for example, for your husband, like a fillet of fish or a fillet of chicken on the top, or some boiled potatoes on the salad, which will give this energy that he needs for to go to work. Также очень хорошо, чтобы вы готовили салаты с приготовленным мясом, либо филе рыбы, чтобы в этом салате был картофель, или фасоль. Или фасоль, чтобы мужу было достаточно энергии работать. Yava is asking, is your girlfriend has some relation to the channel Vestibel? Are you asking me or you're telling me? Вы меня это спрашиваете или вы мне это говорите? Спасибо большое. Thank you so much for all your questions. It's always great to see all your interest on the things that I do. Спасибо большое, спасибо за ваши вопросы. Всегда очень приятно увидеть интерес с вашей стороны к тем вещам, которыми я занимаюсь. Believe me, I always try to do my best, so you have always very good feelings from all the result of my work. Я всегда стараюсь, чтобы вы ощущали результаты моей работы, чтобы у вас были положительные эмоции. Don't stop communicating with me. As you know, you can find me in the social networks. Продолжайте со мной общаться. Вы знаете, где меня найти в моих соцсетях. For me, it's very special always to hear from you. Мне очень важно, чтобы всегда слышать от вас новости. Спасибо большое.